नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक वी विल सी गिब्स एनर्जी चालू आहे आपला. तर यामध्ये आपण नेक्स्ट पॉइंट असा पाहू की दॅट इज द गिब्स फंक्शन पाहू. आज गिब्स फंक्शन and equilibrium constant. Gibbs function and equilibrium constant. Gibbs function and काय पाहू equilibrium constant. आता काय असतं गिब्स फंक्शन आणि काय इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. गिब्स फंक्शन means what? It is denoted by delta G. So delta G is equal to delta G naught plus RT ln of Q. RT what? ln of Q. So what is delta G naught? Delta G naught म्हणजे काय? Delta G naught is equal to standard change in enthalpy. Standard नॉट म्हणजे काय असतं माहिती आहे तुम्हाला? डेल्टा जी नॉट मीन्स व्हॉट? स्टँडर्ड चेंज इन एंथॅल्पी. इट इज कॉल्ड एज स्टँडर्ड चेंज इन व्हॉट? स्टँडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स यालाच काय म्हणतात? फ्री एनर्जी सुद्धा म्हणतात. गिब्स फ्री एनर्जी. इट इज कॉल्ड एज गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू स्टँडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड डेल्टा जी मीन्स व्हॉट? डेल्टा जी इज इक्वल टू काय आहे? चेंज इन गिब्स एनर्जी. चेंज इन व्हॉट? गिब्स एनर्जी. गिब्स एनर्जी मध्ये चेंज. द चेंज इन गिब्स एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हॉट? डेल्टा जी. डेल्टा जी नॉट म्हणजे काय? स्टँडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. आता काय होते पहा, डेल्टा जी नॉट हे जे आहे स्टँडर्ड आहे. स्टँडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स व्हॉट? स्टँडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स व्हॉट? इन विच काय होते? इन स्टँडर्ड स्टेट. इन स्टँडर्ड स्टेट काय असतात? इन स्टँडर्ड स्टेट द रिएक्टंट्स अँड प्रोडक्ट्स. द रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट्स ऑफ कोणाचे? रिएक्शनचे. द रिएक्शनचे रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट कशामध्ये असतात? इन देअर स्टँडर्ड स्टेट. डेल्टा जी नॉट मध्ये रिएक्टंटचे रिएक्टंट्स अँड प्रोडक्ट्स. रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट कोणत्या स्टेट मध्ये असतात? इन स्टँडर्ड स्टेट. स्टँडर्ड स्टेट म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला? दॅट इज द टेम्परेचर किती असतो? द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, 1 atm, 1 bar pressure or 1 molar concentration is called as the standard state. The reactant and the product of reaction. Now delta G naught is given. Delta G naught is काय? Standard change in Gibbs free energy. Delta G means what? Change in Gibbs energy. So from this delta G is equal to delta G naught plus RT ln of Q. तर या रिएक्शन मध्ये Q दिलेला आहे. Q. What is Q? This Q is equal to called as reaction quotient. It is called as what? Reaction quotient. It is called as reaction quotient. It is similar to equilibrium constant. हे कोणाच्या बरोबर असते? This is also equal to कोणाच्या इक्वल असते? इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. आणि तुम्हाला माहिती आहे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट म्हणजे काय? के. इट इज सिमिलर टू Q is similar to what? K. Q is similar to equilibrium constant K. Reaction quotient means what? It involves the change in the non-equilibrium concentration, but it involves non-equilibrium concentration. Concentration कसा असतो? Non-equilibrium concentration or partial pressure किंवा काय इन्व्हॉल्व करतो हा? Partial pressure. It involves non-equilibrium concentration or partial pressure or what? Partial pressure. What it involves? Q. This reaction quotient. It is called as what? Reaction quotient. So the first equation one, this is हा आपला समजा इक्वेशन नंबर 1 आहे. तर या इक्वेशन नंबर 1 मध्ये आपण काय करू? Q ची किंमत इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. जर इन टर्म्स ऑफ कोणाच्या टर्म्स मध्ये? कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्म मध्ये. इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन we will consider one reaction. We will now consider a general reaction. Consider a general reaction. What is that? A of A plus B of B. What it gives? A of A plus B of B gives
C of C plus what D of D. आता या रिएक्शनचा क्वोशिएंट जो येतो Q is equal to our QC. Now we will write in terms of what concentration. In terms of it is concentration. Concentration च्या टर्म मध्ये असल्यामुळे C घ्यायला आपण. QC is equal to काय होतो आता concentration of C to the power of what C multiplied by concentration of D to the power of what D. Okay. Similarly, reactant. What are the reactants? The concentration of A to the power of A and concentration of B to the power of what B. So this is nothing but the in terms of concentration QC. Similarly, in terms of this was in terms of concentration. Similarly, if we calculate in terms of pressure, we have told you that the partial pressure and concentration. So in terms of pressure, in terms of which pressure it is partial pressure. If it is in terms of partial pressure, it becomes QP is equal to आता pressure घ्यायचं आपल्याला PC of what PC चा काय असेल concentration PC to the power of C multiplied by pressure D PD to the power of D divided by reactants कोणते आहे PA to the power of A multiplied by PB to the power of what B. This is the powers of pressure of C these products divided by what reactants. These are the reactants. Okay. हे pressure आहे P म्हणजे what this P means what partial pressure. आता काय होते बापरे but at equilibrium ला this Q equal to K. Q काय होऊन जातो Q becomes equal to K and QC and QP becomes equal to and QC becomes equal to KC and QP becomes equal to KP. QC becomes equal to KC and QP becomes equal to what KP. केव्हा होते but at equilibrium ला हे equilibrium ला होते at equilibrium Q is equal to K and QC is equal to what KC and QP is equal to what KP. केव्हा होते but at equilibrium ला. So therefore we can write this equation 1. Therefore what we can write the equation 1 delta G is equal to what it will become delta G is equal to delta G naught plus काय आहे आता plus as it is RT plus RT ln of KC. Okay, I am writing in terms of at equilibrium ला हे केव्हा आहे at equilibrium ला at equilibrium we are writing log of Kc. It is nothing but what Kc. Now at equilibrium you know that at equilibrium ला काय असते तुम्हाला माहिती आहे at equilibrium delta G is equal to 0. Therefore this equation becomes 0 is equal to delta G naught plus what RT ln of Kc. So we can write by changing the side this side. Therefore we can write delta G naught is equal to minus it will become minus RT ln of what Kc. If we change it this ln into log to the base 10, जर याला आपण log to the base 10 मध्ये कन्वर्ट केले तर काय बनते मग therefore delta G naught is equal to हे therefore delta G naught is equal to काय होते minus 2.303 RT log to the base काय होऊन जाते आता 10. हे ln चं काय होते log to the base 10. ln चा log to the base 10 करण्यासाठी कितीने गुणाकार करायचा minus 2.303 ने गुणाकार करायचा log to the base 10 Kc ला Kc as it is. So in this way we have got the equation, that is final equation delta G naught is equal to काय आला minus 2.303 RT log to the base 10 Kc. म्हणजे this is delta G naught Gibbs function, that is delta G naught. Gibbs function means what delta G naught and equilibrium constant means what Kc. It is what Kc. At concentration असेल तर काय घ्यायचा C and pressure असेल तर काय घ्यायचा it is P. At concentration it is C and at pressure it is P. So both are the what in terms of one is in terms of concentration and another one is in terms of pressure. If it is pressure then it will become Kp. If it is concentration then it will become Kc. So all these are nothing but the
Gibbs function and equilibrium constant. So what the final equation, that is what, delta G naught is equal to minus 2.303 RT log to the base 10, it is what, Kc. This is the final equation. Delta G naught is equal to क्या आला, minus RT ln of what, Kc. So delta G is equal to what, delta G naught plus RT ln of what, Kc. At equilibrium delta G is equal to काय तो 0. At equilibrium ला delta G is equal to 0 आल्यामुळे काय बनते, 0 is equal to delta G naught plus RT ln of Kc as it is. So final equation we got, delta G naught is equal to काय आला मग, minus 2.303 RT log to the base 10 काय होईल, Kc. This is about what, Gibbs function and equilibrium constant. The final equation is what now, delta G naught is equal to minus sign this as it is, minus 2.303 RT log to the base 10 का होईल, Kc. Okay.